Hello everyone, Namaste. So myself Manohar. So in this video, we'll discuss about the tax regime. Old tax regime or new tax regime, which is best to select to reduce our tax liability. Right? Suppose మనం old tax regime select చేసుకుంటే in the month of February or March, ఇప్పుడు మనం ఏప్రిల్లో ఉన్నాం. సో నెక్స్ట్ మార్చ్ 2026 లోపల, మోస్ట్లీ ఫిబ్రవరి 2026 ఆర్ మార్చ్ 2026 లోపల మనం కంపెనీకి కొన్ని డాక్యుమెంట్స్, రెలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలి. సపోజ్ మనం హెచ్ఆర్ఏ క్లెయిమ్ చేస్తున్నాం యాజ్ పర్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రీజన్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ హౌస్ లోన్ తీసుకుంటున్నాం, ప్రిన్సిపల్ అండ్ హౌస్ లోన్ తీసుకుంటున్నాం. ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి ఆర్ మార్చ్. సపోజ్ ఫిబ్రవరి మార్చ్లో డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయకపోతే టీడీఎస్ అనేది ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ప్రీవియస్ మంత్, రైట్? అండ్ జూన్ ఆర్ జూలైలో, మోస్ట్లీ జూలై ఎండింగ్ ఇస్ ద కట్ ఆఫ్ డేట్. సో జూలై ఎండింగ్ లోపల మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తాం. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ ఏప్రిల్ 2025 నుంచి మార్చ్ 2026 వరకుది, జూలై 2026లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ వేస్తాం. సో ఆ ట్యాక్స్ రిటర్న్ వేసేటప్పుడు అగైన్ యూ కెన్ రీచెక్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజమ్ ఆర్ న్యూ ట్యాక్స్ రిజమ్. మేబీ మీరు ట్యాక్స్ ఎక్కువ కట్టుంటే వైల్ ఫైలింగ్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్, వన్స్ యూ ఫైల్ యువర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ యూ కెన్ గెట్ ద రిఫండ్. లేదు మీకు తక్కువ టీడీఎస్ కట్ అయింది, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ వేసే ఫైల్ చేసే టైంలో ఇంకా ట్యాక్స్ లెబిలిటీ పెండింగ్ ఉందని తెలిస్తే యూ హ్యావ్ టు పే ద ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్. దిస్ ఈస్ ద సైకిల్. ఏప్రిల్ మే వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద ట్యాక్స్ రీజన్, February or March we have to provide the documents, June or July, mostly July ending. So July ending is we have to file the income tax return. If anything tax pending we have to pay extra. If we already paid the excess we will get the refund, right? But ఇప్పుడు ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా, న్యూ ట్యాక్స్ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా, ఏది ఒక ఎంప్లాయీకి బెస్ట్ అనేది ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ ఇది మనం ఏప్రిల్ మంత్లో చెక్ చేస్తున్నాం, ఏప్రిల్ ఆర్ మే మంత్లో చెక్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనం తీసుకునే వాల్యూస్ మోస్ట్లీ ఆన్ ఎగ్జంప్షన్ బేసిస్, అంటే 100% వాల్యూస్ మనకు మార్చ్ మంత్లోనే తెలుస్తుంది, రైట్? అంటే శాలరీ ఎంత వస్తుంది, బోనస్ ఎంత వస్తుంది, ఆర్ కమిషన్ ఎంత వస్తుంది, లేదంటే సపరేట్ అలవెన్సెస్ ఎలా వస్తున్నాయి, అండ్ హెచ్ఆర్ఏ రెంట్ ఎంత పే చేస్తున్నాం, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ హౌస్ లోన్ ఎంత పే చేస్తున్నాం, డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అన్ని మార్చ్ ఎండింగ్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మనకు క్లారిటీ ఉండదు కదా. సో ఏ వాల్యూస్ ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నామో అవి మోస్ట్లీ ఆన్ ఎగ్జంప్షన్ బేసిస్, రైట్? సో ఫస్ట్ ట్యాక్స్ రేట్స్ చెక్ చేద్దాం. ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రేట్స్, ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ రేట్స్ అండ్ న్యూ ట్యాక్స్ రిజిమ్ రేట్స్, రైట్? సో ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజిమ్ అప్ టు 2,50,000 nil and these rates are applicable if person is less than 60 years. పర్సన్ రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి అండ్ లెస్ దాన్ 60 years, రైట్? సో అప్ టు 2,50,000 nil, 2,50,000 to 5 lakh 5%, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, more than 10 lakhs 30%. New tax regime rates up to 4 lakhs nil, 4 lakhs to 8 lakh 5%, 5 lakhs to 12 lakhs 10%, 12 lakhs to 1650, 16 lakhs to 20 lakhs 20%, 20 lakhs to 24 lakhs 25%, more than 24 lakhs 30%. If you are understood, fine, otherwise just wait for a few minutes, we'll see with the numbers. Suppose మీ ఇన్కమ్ 12 lakhs కంటే బిలో ఉంటే, వితౌట్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ గో టు ద న్యూ ట్యాక్స్ రీజన్. ఈవెన్ దో యువర్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 4 lakhs, మనకి సెక్షన్ 87A అని ఒక సపరేట్ సెక్షన్ ఉంది. ఈవెన్ దో ట్యాక్స్ అనేది 4 lakhs నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా, టోటల్ ఇన్కమ్ 12 lakhs కంటే తక్కువ ఉంటే నో నీడ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్. సో యూ కెన్ కన్సిడర్ ద డిస్కౌంట్. మన ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది కంప్లీట్గా, provided your income is less than 12 lakhs. Suppose మీరు salaried employee అయితే you can consider 12,75,000. ఈ 75,000 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? స్టాండర్డ్ డిడక్షన్. సాలరీస్లో మనకు సపరేట్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది. సో అందులో అప్ టు 75,000 గవర్నమెంట్ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బేసిక్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో 12,75,000 minus 75,000. సో బ్యాలెన్స్ ఇస్ ద taxable income which is 12 lakhs. సో మీరు ఎలాంటి హౌస్ రెంట్ పే చేయట్లేదు, ఎలాంటి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోలేదు, ఎలాంటి హౌస్ లోన్స్ లేవు, మీ ఇన్కమ్ 12 lakhs కంటే తక్కువ ఉంది అనుకుంటే వితౌట్ ఎనీ డౌట్ నో నీడ్ టు చెక్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రిజమ్ ఆర్ న్యూ ట్యాక్స్ రిజమ్, సింప్లీ యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద న్యూ ట్యాక్స్ రిజమ్. సింగిల్ రూపీ ఆల్సో నో నీడ్ టు పే ఎనీ ట్యాక్స్. క్లియర్ దిస్ పాయింట్? సాలరీడ్ ఎంప్లాయీ అయితే లెస్ దాన్ 12,75,000, అదర్ పర్సన్ అయితే 12 lakhs. నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సాలరీడ్ ఎంప్లాయీ ఇన్ దిస్ వీడియో, రైట్? సో 12,75,000 కంటే ఎక్కువ ఉంది. సో వాట్ నెక్స్ట్? విల్ సీ with the Excel calculation. This Excel sheet we are taking two values. One is with the 16 lakhs. So this Excel sheet will mention the description box. You can check with your values, right? So Excel sheet lo only green highlighted cells matram fill up cheyandi, migilina automatic ga reflect aithayi because of formulas, right? So first we are considering with the age importance. మీకు 80D మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ దగ్గర ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఒకవేళ మీ పేరెంట్స్ ఏజ్ మోర్ దాన్ 60 years అయితే maximum allowed is 50,000, otherwise 25,000, right? That is the reason we are giving. So salary I am considering 16 lakhs. Standard deduction for new tax regime 75,000
and for old tax regime we have 50,000, right? And new tax regime lo majority of the exemptions and deductions are not allowed, and one of the deduction allowed is 80 ccd clause 2, which is the employer contribution towards a NPS, right? ఒకవేళ మీ ఎంప్లాయర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే it is part of the gross salary, and 14% of basic plus DA is the maximum allowed deduction, right? Now I am taking the HR exemption. HR exemption we have separate calculation, so you can check the HRA sheet here. I am considering the 1,20,000 is my HR exemption, right? I mean, how to find this HRA exemption? Just fill up this value: basic DA, HRA received, rent paid. So all these are formulas given. Next, ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఐఎమ్ పేయింగ్ 2,400 ఇస్ అ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్. మీ ఫామ్ 16లో చెక్ చేసుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ 2,000, అంటే ఎవ్రీ మంత్ మనం 200 పే చేస్తున్నాం అనమాట ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ హౌస్ లోన్, అజ్యూమ్ దట్ ఐ టేకెన్ ద హౌస్ లోన్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఐఎమ్ పేయింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్ టు ద bankers, or I am planning to take the house. By the end of the year mostly I will pay more than 2 lakhs, but it is allowed more 2 lakhs only. And other exemptions are reimbursements, maybe మీరు ఫుడ్ కూపన్స్ అవ్వచ్చు, లేదంటే టెలిఫోన్ బిల్స్ అవ్వచ్చు. సో దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ సాలరీ, ప్యారలల్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ ఎగ్జంప్షన్స్. నెక్స్ట్ 80C, సో విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. మోస్ట్లీ మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆల్రెడీ నో. హౌస్ లోన్ ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ ఫీజు ఉంది, LIC ఉంది, ELSS ఉంది. సో ఇలాంటి పర్టికులర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మనం SSI ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ కేస్ maximum deduction is 1,50,000, and 80 CCD 1/50,000 is allowed. 80 CCD clause 2. So assume that I don't have these things. And health insurance I taken 20,000. Assume that I taken 20,000, and I taken for my father. Assume that 55,000. I taken 55,000. Since my father age is 58 years, maximum allowed is 25,000 only, right? And these are only as per old tax regime. Next 80E gani, 80EE gani, EEA gani, EE gani, I don't have anything. Assume that. So as per old tax regime, my taxable income is 10,32,000, and new tax regime 15,25,000. So here we can check the tax liability. 10,32,000 మీద 1,27,000 వచ్చింది, and 15,25,000 మీద taxable income ఎక్కువ ఉంది. But because of lower tax rates, I have 1,13,100 only. When compared to old tax regime, new tax regime is the best for me, right? In this case. So in this case, we are taking the example of 16 lakhs. Assume that I am taking a example with 30 lakhs. So assume that my income or my friend income is 30 lakhs. So standard deduction fixed amount. HR exemption, assume that I am taking the HR exemption 2 lakhs. Professional tax is fixed. 80C is 24 clause base fixed. Other exemption, assume that I don't have any. 80C 1,50,000, and 80 CCD 1B also I am investing 50,000. 80 CCD clause 2, assume that I don't have. Next 80D health and insurance, assume that I have these values only. Assume that my father age is 62 years, right? 62 annappudu I will get the maximum amount. 50,000 is the amount I will get. So in this case, as per new tax regime, my tax liability is 29,25,000. As per old tax regime, 22,27,600. I can cross check my calculation. Tax liability as per old tax regime 5,15,611. Old tax, new tax regime 4,75,800. So when we compare, new tax regime is the best for me, right? In this way you can check your calculation. Just fill up this green highlighted cell, right? If you have any doubts, please let me know in the comment box. And ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అవుతుందంటే ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి, and subscribe to our channel to see more videos like this. Thank you and Jai Hind.